Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu Waislamu popote pale mlipo. Karibuni kwenye Simba Show. Jina langu ni Abdul Karim Simba. Naam. Sote tunafahamu kuhusiana na hili suala la Palestine. Sote tunafahamu. Na sitaki nikuwe kama ule ndugu yetu wa Nas Daily ambaye alidrop from 38 million to 20 million followers. Hii ni kutokana na kwamba hakuweza kutangaza na hakuweza kuizungumzia masala ya Palestine. Unajua kwa sababu gani? Mambo yake yote anafanyia akiwa ndani ya Israel. So kwake inakuwa ugumu kuyatangaza na kuyazungumzia kutokana na suala ambalo liko wazi na suala ambalo mimi namchukulia usudhanna. So mimi sitaki pia followers wangu wa drop from 1000 to 100. That would be good. Naam, katika story ya Palestine mimi nita update katika issue fulani. Sote tunafahamu kwamba hii vita ya Palestine na Israel ni kitu imeendelea kwa a long time na ni kitu imeendelea kwa muda mrefu. People are exceptionally worried about where this is heading. Kutukalia ni kama tumewapisha watendalo twaridhia, ni jambo la sikitisha. This is a really worrying, upsetting, frightening, frankly, period. Tumewapisha watendalo twaridhia, lini haya yataisha nasi tumejilalia. Nini haya yataisha nasi tumejilalia. Tuombe ndugu zetu wa Palestine, Allah awapatie nguvu, Allah awapatie uwezo, awapatie nusra ya haraka na aweze kuwanusuru ndugu zetu kule Palestine, hususan wale ndugu zetu wa Gaza. Naam, tukienda direct, kuna issue imetokea kidogo. Watu wanatofautisha ile Masjid al-Aqsa. Kama unavyoona, hii ndio Aqsa ambaye watu wanajua na watu wote wako na picha hii. Ukiwauliza Masjid al-Aqsa inakaaje, atakuchorea hivi ama atakutolea picha kama hii. Hii sio Aqsa, hii si actual Aqsa. Hii ni kitu tofauti. Tuende kwa Sheikh wetu Dr. Islam aweze kutueleza tofauti. Ukiingia katika mtandao ukiandika Masjid al-Aqsa au ile result ikikupa, maana wao ndio wamezipanga zile result. Sasa ile result ikikupa, wengi katika ndugu zetu hapa wakakosea. Kuna majengo mawili ya Hafai. Hii ambayo mara nyingi twaletewa katika result ya Google na image sio Masjid al-Aqsa. Tuliona hapa vizuri ya Hafai. Sasa Masjid al-Aqsa ile kubba yake, mnara wake, kubba yake haina rangi ya dhahabu. Ni rangi inaelekea katika rangi nyeusi, grey. Hiyo si rahisi wewe kuiona, mpaka uitafute. Ile ambayo inaonesha sana ni kubba, rangi yake ya dhahabu. Inaitwa kwa lugha ya Kiingereza Dome of the Rock. Kwa lugha ya Kiarabu inaitwa Qubbatus Sakhra ya dhahabu. Sasa hii ni nukta ikhwan, nimependa kuiweka wazi ili tusipate kudanganyika na baadhi ya hivi vitimbi vya al-Yahudi. Naam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunawaomba nyote muweze kuaddress hii issue ya Masjid al-Aqsa na sote tuweze kuwazungumzia. Wewe unaweza kuzungumza kwa mimbar, zungumza. Wewe unaweza kuzungumza kwa video kama mimi, kupitia video na kupata watu, zungumza. Wewe unaweza kusema base maskani wapi wazungumzie watu na wapanimishe kwamba Waislamu wanadhulumika katika nchi ya Palestine na hawa majamaa walikuja kama refugee na mwisho wa siku wanataka kuchukua ile kambi. Naam. Tukienda katika suala husika na suala lenye nyeti kabisa, suala ambalo wengi najua wamelisubiria na wengi wamelingoja. Tukiingia katika suala la Chief Kadhi, sote tunafahamu kwamba amekuwa mvurugaji kwa muda. Chief Kadhi wetu wa Kenya atuvuruga sana sisi Waislamu wa Kenya, lakini watu wameweza kuizungumzia hili suala na watu wameweza kumuaddress Chief Kadhi katika ile position amewekwa kama kiongozi wa Waislamu. Kitu kikubwa ile yeye anafaa kufanya kuwaunganisha Waislamu wala si kuwatenganisha. Ndugu zangu Waislamu, hili suala limekuwa nyeti na mashekha wengi sana waliweza kuizungumza, lakini mimi nitakupeleka moja kwa moja katika mashekhe wake wakubwa, mashekhe wake ama katika kundi yake. Maana tukubali tukatae, kuna watu ni wa maulidi na kuna watu ni wa sunna. Sasa yeye Chief Kadhi kama alivyojiweka kwamba yeye ni mtu wa maulidi, watu wake sasa wale wa maulidi wameweza kulizungumzia hili suala. Tunaenda 001 tukutane na Sheikh Abud. Sheikh,
Kipi kilichotokea? Taeleza yale ambayo yametokea leo na yalivyogonga vitu vya watu wengi. Leo 29 Ramadhani, kawaida huwa na kikao katika ofisi ya wakfu hapo Mombasa pamoja na chief Kadhi. Na hii hatukuanza na chief Kadhi huyu tulionaye. Tulianza toka wakati wa chief Kadhi aliyotangulia Sheikh Hamad. Tulikuwa tukikusanyikana pale na tukipokea mwezi kwa kupiga simu ama kwa kupigiwa simu. Leo wakati wa kutangaza mwezi tulihudhuria katika kile kikao, na baada ya muda kufika chief Kadhi akatangaza ya kwamba siku ya 29 kama leo, kama mwezi haukuonekana, basi watu wakamilishe idadi ya tarehe, na tunawaambia Eid Mubarak in advance. Eid yetu tutaswali siku ya Ijumaa tarehe 14. Katika simu zilizokuwa zaingia ni simu ya ndugu yetu tunayemjua, ndugu yetu al-akh Beka Abu Bakar maarufu Beka. Beka apiga simu, nikishika simu yake ananiambia, bwana mimi nilikuwa nakupigia simu kabla ya chief Kadhi kutangaza, ilikuwa nitakupatia habari hizi kwamba mimi ndugu yangu tu Langobaya ameuona mwezi kwa macho yake. Nikamwambia nipe namba ya ndugu yako. Akanipa namba ya ndugu yake, nikampigia simu, akathibitisha kwamba mimi muona mwezi na ni mtu wa imani ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na hilo ndilo linalozingatiwa katika kuona mwezi, siku apishana. Lakini akasema hata kama mtaka kuniapisha mimi niko tayari kula kiapo. Na pengine kwa wale ambao wataka kujua huyu ni mrengo gani, ni Shia ama ni Wahabi ama ni mtu tarika, ni tarika damu, mtu wa dhikri, mtu wa maulidi. Kumtizama chief Kadhi ofisini, chief Kadhi hayuko ametoka. Nikampigia simu chief Kadhi, ikawa hashiki. Mombasa kwa hali ilivyo leo, jam kubwa sana, traffic. Nikapanda pikipiki na kanzu zangu na kijibao changu hiki na kofia langu, kupanda pikipiki mpaka Chuda, kutoka Central mpaka Chuda. Kafika kwa chief Kadhi na timu yangu ya Ali Hassan, walillahi alhamdu. Tukaingia kwake, akatupokea, kaambia Maulana mimi nimekuja bwana, kuna bwana pale. Baada ya kutangaza tu alitupigia simu, na ilikuwa akinipigia simu kitambo, lakini mimi sikushika simu zake kwa sababu dhana yangu ilikuwa nafikiria pengine ataka kujua umetangaza vipi. Lakini kumbe alikuwa na habari kwamba kuna ndugu yake ameuona mwezi na yuko tayari hata kama wataka kumwapisha, ni Muislamu amini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Chief Kadhi alivyotujibu akatuambia, bwana mimi msimamo wangu siwezi kubadilisha, na huyo bwana toka saa hizo alikuwa yuko wapi. Bahati mzuri pale pale ndugu yetu Dr. Mbarak Awes akatupigia simu kutoka Nairobi Al-Huda, akanambia, Abud mimi nampigia chifu simu lakini hashiki simu zangu. Kamwambia wallahi hapa wewe wazungumza na mimi niko mbele ya chief Kadhi. Nikampatia chief Kadhi simu. Mbaraka akamwambia chief, Maulana sisi tumethibitisha mwezi Nairobi kwamba ndugu zetu wa tarika, masufi, Somalia, ulama wameuona mwezi kwa macho yao. Na tumethibitisha Kenya pia, Dadaab na Garissa, ulama wa kitarika wameuona mwezi kwa macho yao. Maulana Kadhi al-Qudhat chief Kadhi akatuambia, bwana mimi msimamo wangu ni hono, nishatangaza, siwezi kubadilisha. Mimi nikamwambia Maulana, sisi Al-Ihsan Foundation, muassasatul Ihsan, tulikuja kwako hapa wakati wa nyuma takriban masaa 6 ya usiku, baada ya kuwa tayari ushatangaza mwezi kwa Waislamu. Ikatokea marakibisho ya kwamba kuna mwezi umeamua kufuata kwa Komoro, ambao kwamba sisi na Komoro ni tofauti kabisa katika matula, lakini ukaamua hilo. Tukaje tukakurekodi na tukamfungulia video za
za al-ihsan za mwaka jana, akatuambia kwamba hii ilikuwa ni masala ya Eid al-Adha na hii ni Ramadhani. Tukamwambia lakini yote ni mwezi, Eid al-Adha ni mwezi na Ramadhani ni mwezi. Almuhimu akachukua msimamo wake kwa kusema ya kuwa mimi nishatangaza, siwezi kubadilisha. Mimi nikamuuliza kwa ihtiram, je, tukiamua kukhalifu kwa kuwa hawa sisi tumekinai nao? Akatuambia mimi wallahi sina chuki na mtu yote, mimi nachukua msimamo wangu, atakayenifuata fahuwa, ambaye hata kunifuata shauri zake. Naam, leo ndani ya studio tutazungumza naye Sheikh Abu Katada. Kuna maswali mawili matatu kwako Sheikh wangu. Huu mgawanyiko ambao Sheikh Kadhi amefanya, maana wengi wameizungumza, masheikh wengi wamezungumza, kiwewe Sheikh wangu unaichukuliaje hili suala? Ni kweli kabisa ndugu yangu Abdul Karim, tumesikia wengi wakizungumzia kadhia iliyotokea Ramadhani hii na habari alizoletewa Kadhi za kuandama kwa mwezi akazikataa. Tumeona katika jopo lake, katika kamati ambayo kwamba kila mwaka anaketi pamoja na wao kwenye meza wakisubiria habari, walimletea habari wenyewe, lakini Kadhi hakuzikubali habari hizo. Ndio maana kila mara watasema hatukatai tofauti zipo kwenye vitabu, tofauti zipo baina ya wanazuoni wa mwezi wa kwetu na mwezi wa dunia, japo msimamo wetu ni ule ule. Maimamu watatu kauli yao wanasema Waislamu mwezi ni mmoja. Katika madhahib manne, kauli ya al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, hawa watatu waliafikiana kwa hilo, isipokuwa Imam Shafi, Mwenyezi Mungu amrahamu, ndiye alobakia na kauli ya mwezi wa kwetu. Yarit hawa ambao kwamba wana msimamo wa huu mwezi wa kwetu wangekuwa wa kweli katika msimamo huo. Yareti wangeichukulia kama mwenye madhehebu al-Imam Shafi. Tumeona katika mazungumzo yao wakiambizana mwezi umeonekana na walouona ni katika watu wetu sisi, watu wa tariqa, wenye kusoma maulidi, wenye tunafanya nao dhikiri. Haya masharti yaliweka wapi Imam Shafi kwenye madhehebu yake ili mwezi ukubalike? Kwa hali hii basi kazi ipo. Yaret wenye msimamo wa mwezi wa kwetu wangekuwa wa kweli na huo mwezi wa kwetu, ingepunguza pakubwa harara ya haya masala, ingepunguza pakubwa joto ya jambo hili la mwezi wa kwetu, lakini tumeshuhudia wenyewe. Kwa hivyo ni kutoa nasaha tu ndugu Islam, tujue nafasi tunaopata ya uongozi ni amana na tutaulizwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa siku ya kiyama juu ya uchungaji wenu. Na Sheikh wangu, kwa maoni yako unamuonaje wewe Chief Kadhi? Maoni yangu kuhusu Kadhi yote yule, wachilia mbali huyu na yeyote atakayekuja, kwa sababu huyu muda wake wa kuwadia ndio shafika tena. Yeyote ambaye kwamba atapata nafasi kama hiyo lazima ajue hiyo ni dhima, ni amana. Hiyo nafasi alopata, hicho kiti alichokipata, basi atakuwa ni mwenye kuulizwa siku ya kiyama, itakuwa ni masulia anajitweka. Kwa maneno ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa siku hiyo juu ya uchungaji wenu. Usipeleke kimrengo, maadamu al-amru amru din, ni jambo la kidini, si jambo la kimrengo, si jambo la kisiasa. Imam Shafi ndiyo mwenye kauli ya mwezi wa kwetu, hakuwa ni tariqa ama hakuwa sufi ndo tutoe ushahidi wa dalili ya mwezi umeonekana, huu mwezi tukubali umeonekana na masufi wetu, masufi sisi. Hapana, si katika msimamo wal Imam Shafi, Mwenyezi Mungu amrahamu. Kwa hivyo ajue ni dhima, awe mkweli, atumie elimu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amempa, atumie busara, atumie hikma, atumie akili alopawa na Mwenyezi Mungu, lakini asipeleke
kwa kuangalia ni mrengo gani, basi hapo ndio mambo yatazidi kuharibika na dhima utaichukua na kesho utakuwa mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na je, kama lau ikitokea kuulizwa, maana swali zinaulizwa, je, lau kama ikitokea wewe uulizwe, unaonaje Chief Kadhi aendelee kwa kiongozi wa Uislamu kama wanavyodai ama aondolewe mara moja? Ndugu yangu Abdul Karim, sidhani kama kuna yote katika Uislamu ambaye kwamba atakuwa na elimu yake na busara yake atasema tuondoshewe hiyo nafasi ya Chief Kadhi. Hapana. Tatizo si nafasi ya Chief Kadhi, tatizo ni kwa Chief Kadhi. Kwa hivyo hatuwezi sema tuondoshe nafasi hiyo. Tunaomba Mungu panapo uzima na uhai, insha Allah itafika wakati atapatikana Chief Kadhi ambao kwamba atayapeleka ipasavyo. Hata kama tumepatiwa nafasi hiyo na serikali, na kwa ofisi ya serikali amepewa wadhifa 3: ndoa, talaka na urathi. Hatukatai, tunashukuru kwa hilo, kwa sababu ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Haimaanishi eti hatupati 100%, kwa hivyo hata hiyo 10% hatuna haja nayo. Hapana, ni afadhali. Kwa hivyo nafasi ya Chief Kadhi hakuna siku tutaipigia debe kuwa iondoshwe, hapana, lakini ni kuangaliwa nani anastahiki, nani ambaye kwamba amequalify zile qualifications za huyo Chief Kadhi, kielimu, kiuchukuliaji mambo na kutotekwa kimrengo, yani anastahiki kuliko kumchukua ambaye kwamba maskini hajielewi. Yani hatari. Mtume alipoulizwa lini kiyama akasema idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadri as-sa'a. Majukumu yakiegemezwa kwa watu wasiostahiki, sio watu wake, basi ngoja ni kiyama. Itakiwa mambo tuwaachie wenyewe, mambo tuwapatie watu wake, tusipeleke kisisi, itakuwa ni makosa. Naam. Naam, Sheikh Mubarak Awais, naona uliswali na sisi bana. Hii baraka tupu hizi masharifu nyenye unajua. Yepi unataka kutuambia kuhusiana na ikhtilafu yenu hii? Swala muhimu ambalo kwamba tutakikana tulifahamu kuwa dini ni Qur'ani, dini ni sunna. Aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni maasuma, haikoseki, na hadithi ya Mtume ambayo kwamba imethubutu ni maasum, haikoseki. Lakini ufahamu wangu mimi na ufahamu wako wewe katika aya ama katika hadithi inaweza kukoseka. Kwa hivyo jua ndugu yangu kuwa ninapo tofautiana na wewe, nimetofautiana na ufahamu wako katika maneno ya Mungu, ufahamu wako katika maneno ya Mtume, wala sijamkhalifu Mungu ama kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lazima tukinaike kuwa sio kila kinachokinaisha mimi cha kukinaisha wewe, na vile vile sio kila kinachokukinaisha wewe kinaisha mimi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ni baadhi ya watu na masheikh ambao wamezungumza. Tunawauliza watu, je, mnamuonaje Chief Kadhi? Bismillahirrahmanirrahim. Majina Sheikh Hassan Umar, mimi ni nashr Trashara wa CPK. Tuko hapa tumesali salatul Eid. Tuwatakia Eid Mubarak Waislamu wote mahali popote walipo, na pia naomba hii mambo ya mgawanyiko ya masala ya mwezi lazima iangaliwe, kwa sababu leo Waislamu wengine wanasali na wengine bado wanafunga, na ilhali tunajua kwamba mwezi umeandama, mwezi umeonekana, na habari ilipopelekewa Chief Kadhi amekataa, na tunaona kule kukataa kwake si haki, si sawa, na kila mwaka hii shida analeta. Kwa hivyo lazima Waislamu wakae chini waangalie tatizo hili la watu wengine kufunga na watu wengine kusali. Sisi tunasema si haki, si sawa, mwezi umeonekana, leo ni Eid, inafaa kila Muislamu leo asherekee Eid, lakini bahati mbaya watu wengine wamefunga sababu ya uongozi mbaya ya huyu Chief Kadhi ambayo hatukubaliani na tunaona haiko sawa. The Chief Kadhi
cannot run that office as if it's his own office. We don't hear him, we don't see him, we don't see him in the development of Islam in Kenya. We don't see him in Islamic functions. We only see him when he wants to divide the Muslim community in Kenya. Hii jambo la mwezi ni kazi yamejitwika na si kazi yake, na ila hali anapotesha umma. Kwa hivyo kiwezekana judiciary lazima waingie. Tumesikia kwamba atachukuliwa hatua, na hiyo hatua tunataka ichukuliwe haraka sivyo. Aidha abadilishwe, apewe mtu ambaye kwamba atakuwa anaongoza Waislamu wote, anawaleta watu kwa pamoja. So we are telling the Chief Kadhi, you are out of order and you cannot divide the Muslim Ummah. Naam, ndugu zangu Waislamu, kama nilivyokufahamisha bana, nipo hapa kwenye HIMAJ Boutique. Nadhani umenotice nimemeremeta kumliko Ustadh Ibrahim kama kawaida yangu. Aniwezagi. Mimi ni mtu tofauti. Wananjua. Sasa kumeremeta huku kote bana, kunapatikana hapa kwenye HIMAJ Boutique. Mambo hapa ni mambo mardad, mambo ni safi kabisa. Ukija hapa, namba zipo kwenye simu hapo. Tunapatikana hapa Mabruk, opposite Mabruk Apartments, eneo ya California. Shukran, barakallahu fik. Mpaka tutakapokutana tena. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Israel has the right to defend itself. It's beginning to sound like a broken record. From Bush to Obama to Biden. Israel has a right to defend itself. Even to ScoMo down here. It's a pathetic lie. And here's why. Israel already is defending itself. Given that it's stopping so much of the rockets it claims to defend itself from, why pound Gaza with such ferocity? The exceeding amount of casualties on the Palestinian side far outweighs that on the Israeli side. We see it time and time again. The ratio of the Palestinians that die compared to Israelis is not even remotely close. The enormous power imbalance between Israel and Palestine is incomparable. On one side, you have a nuclear superpower heavily funded by US taxpayers in the billions of dollars, housing some of the most advanced and powerful military prowess in the world. And on the other side, you have a people living under a blockade with no navy, no air force, no tanks, nor any access to heavy artillery. This is not an equal fight. This is a superpower literally crushing a people it knows can only fight back so much. The excessive use of force. Israel is leveling entire residential apartments to the ground. We are seeing entire families being wiped out of existence after being buried in the rubble of such buildings. And if they do so happen to survive, the people of Gaza are left homeless, widowed, and orphaned. Israel is killing children. Israel has a history of killing children in the name of self-defense. 58 children in the last week alone, 551 children in its 2014 attack on Gaza, and over 3,000 more in the past 20 years of Israeli aggression. With the majority of Gaza's population under the age of 15 and being one of the most densely populated places on earth, you would think Israel would be cautious in its exercise of self-defense, but I guess not. Israel is killing doctors. In the past week, Israel murdered Gaza's top neurosurgeon and also the head of Gaza's COVID response. Israel also bombed the main road leading to Gaza's Al-Shifa hospital, while also shutting down Gaza's only COVID testing lab. It's not only killing the people of Gaza, but preventing them from receiving any treatment. Israel is wiping out the media. Bombing the center of international media in Gaza is not an act of defense, rather a disgraceful attempt at cutting off the world from witnessing the crimes of Israel unfold. Palestinians deserve to defend themselves. According to international law, Israel is illegally occupying the West Bank and the people of Gaza are living under an illegal Israeli blockade. Israel is by all definitions an apartheid state and has subjected the people of Palestine to tremendous abuse, tyranny, and oppression. If anyone deserves the right to defend themselves, it's the Palestinians. As an old man in Gaza once said, "You take my water, burn my olive trees, destroy my house,
take my job, steal my land, imprison my father, kill my mother, bomb my country, starve us all, humiliate us all, but I am to blame. I shot a rocket back. It truly is no different to blaming a woman for punching her rapist. And to top it all off, Israel doesn't care. Israel has a history of acting with impunity. It kills knowing full well it will not be held to account. Until this day, the US continues to block United Nations statements from condemning Israel's military response and any calls for a ceasefire. Israel simply doesn't care, and it will continue to feed us its lies of self-defense to cover up its terror. This is not self-defense. This is mass murder. This is genocide. And it's about time we wake up. Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to the English or France to the French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs. Mahatma Gandhi. It would be my greatest sadness to see Zionist Jews do to Palestinian Arabs much of what Nazis did to the Jews. Albert Einstein. No people anywhere in the world would accept being expelled en masse from their own country. How can anyone require the people of Palestine to accept a punishment which nobody else would tolerate? Bertrand Russell. Israel uses sophisticated attack jets and naval vessels to bomb densely crowded refugee camps, schools, apartment blocks, mosques, and slums, and calls it war. It is not war. It is murder. Noam Chomsky. I declare support for the Palestinian struggle to liberate their homeland. Muhammad Ali. Take a look at Israel's history and you will know who the terrorist is. Al Pacino. If you were bitten by a mad infected dog, who will you blame? The dog or its owner? Definitely the owner. So, all the blame is on USA government's shoulders for adopting and supporting a state like Israel. Robert De Niro. I do not exchange my shirt with murderers. Cristiano Ronaldo. I am #1 fan of the Palestinian people, respect them, and sympathize with them. I support Palestine without any fear. Diego Maradona. We know well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Nelson Mandela. If wars can be started by lies, peace can be started by truth. Julian Assange.